this. Okay, it's here. So it is related with the goals that we can achieve, or we can reach according to our purposes in life. Okay, so here we are going to start describing this picture. So as you can see, it is a group of women. Okay, so according to their gestures, they are hugging, okay, each other. But why? According to this description, it is an ice skating team from Finland celebrate winning a championship in England, UK. So they won something. They were the first place about in this kind of sport. Okay, but according to this, so if we practice every day, if we do something every day, of course, according to your interests, so you can achieve, you can make your own goals. Okay. So here, this group of women, maybe they practice every day about skating. Okay. So they they work hard, so they work together. Okay, so they were motivated about to win this this kind of tournament. Okay, so as you know, we are going to start watching a video. So this video, it is about a little boy that his name is Kane. So this little boy start something different. Okay, so he got an idea, and that idea um, transformed into something. So for that idea, this little boy used some boxes to make his own arcade or some games. Okay, so I'm gonna put this. Well, I'm gonna play this video once because it is a bit long and with subtitles. Okay. Later we are going to read the goals, and later we are going to start with the vocabulary. Okay. My name is Kane. I'm 9 years old. My arcade is called Kane's Arcade. It's open on weekends only, and it's really cheap. Kane spent summer vacation coming to work with me. We sell auto parts in East LA. My dad has a lot of boxes back there, so I cut them up. I make my arcade games out of it. My first game I made, the basketball hoops. People said it was too easy. So about army goalies, those my blockers. I told, is it easy now? I met Kane randomly. I had to get a door handle for my 96 Corolla. So I pulled it into this used auto parts store, and I just came across this elaborate cardboard arcade. I asked him how much it was to play. He's like, for $1 you get 4 turns, but for $2 you get a fun pass. How many turns do you get a fun pass? You get 500 turns for a fun pass. I worked from the back office, and it kept them out of my hair all summer. He would work on the arcade, I had to work on eBay. Most of our business has gone online because we really don't get the walk-up traffic like we used to. So Kane's chance of getting one customer is pretty hard. Kane's always waiting in front, sitting on his little chair.
and trying to convince people to play, but not too much luck. King's Arcade grand opening. But he never gets discouraged. He's always sweeping up and dusting off the games, waiting for customers. Well, one day, my secretary comes running into the office. George, you never believe it. Somebody's playing Kane's Arcade. And I go, no way. So I was looking through the security camera, watching them. And I'm playing like miniature soccer, miniature basketball. And then when you score a point, he would crawl into the box and he pulls out these little tickets out of the side of the cardboard. And I was like, this kid's a genius. Nirvan came back one day when Kane wasn't here, and he told me, you mind if I make that would make his day. If you can get him one customer, he'll be happy. And at that point, we hatched a plan to invite everybody in LA to come play Kane's Arcade. The idea was to do a surprise flash mob at Kane's Arcade on Sunday afternoon. The plan is, I'm going to take Kane to Shakey's Pizza. We're going to play some arcade games. We're going to eat lunch while Nirvan sets up a big surprise party. Kane has no idea what we're doing. And when we get back, he's had the biggest surprise of his life. And the idea is just to get as many people as we can. Kane is to be the most surprised little boy in the whole wide world. Hey, you ready? In about a minute, he's gonna arrive here. Hey, Kane, can we go already today? We had no customers today. No. No? Come on. Dad's tired. No can do. No can do. What's going on over here? Huh? Finally got some customers here. Okay. It's the best car. Okay, as you could see on this video, well, this little boy got an idea, and that idea became true because he uses any kind of materials to make this kind of games. And of course, the most important thing here, it is not about the materials, it is about his mind. He perseveres every day. Okay, I'm gonna sit here and I'm gonna wait at least one customer. Okay, so maybe this little boy was motivated for something, playing some games. Okay, get some fun. Okay, so it's, as Kane said before, it's really cheap with just well, in this context, $1, right? So whatever. So this is very important if we want to reach our goals. Okay, first, hard work doing something that we really interest in. Okay, so maybe we must love the thing that we are doing. Okay, to get success about something. Okay, maybe you as an architect, you do something related into architecture
architecture every day, right? Maybe some readings, watching some videos, improve your dream skills, maybe improve your this AutoCAD skill, maybe when if you're going to make some renders, that's you must say. Even yeah, that we cannot warn with Goodbye means hello. Wait a second, please. Mhm. Okay, I'm sorry. Let's continue. Okay, so as I told you before, I was saying that you as an architect, you do something related into architecture, reading, improving your skills that you must got here in this degree, and so on. Okay, if you want to ride a bike, you must practice every day. Okay, if you want to skate, right, you must practice every day. So that's the reason here. Well, it was only an idea, but it is about he made his own games with some boxes, right? So it was really cheap. It was a big idea, right? Because the little kid started getting fancier and fancier. So it is not just he take this kind of job seriously, okay? So maybe we can do this, or this is an example that we can do if we want to achieve something, okay? Now let's read the goals. In this lesson A, we are going to talk about past and present abilities. We are going to talk about these modal verbs can and could, okay? Well, this is the beginning for these modal verbs that you are going to learn for the next year, okay? Give and respond to compliments and talk about taking risks. So we are going to talk about this. We are going to use some adjectives to describe people, and when we talk about if we take some risks, when we choose something or when we decide something, very important, a very important decision in your life. And we give reasons and explain results. Here we are going to talk about for the conjunctions. Conjunctions are words that we can use them to join some clauses, some words, some phrases, or some complete sentences. Okay, unit. Okay, we are going to start talking with the vocabulary. Okay, it is called talented people. So when we talk about talented people, it is when a person got a very interesting skill or ability. Okay, let's see this picture.
So this story is real. You can find it on Google, okay? So it is how Jifan at just 14 years old. So according to the story for this woman, so he got this skill maybe and how to play this game chess, okay? So of yes, of course she got this title in chess when she was only 14 years old, okay? Maybe previously we can learn about for young people that they want something, okay? Of course, according to some fields like maths, biology, or fields, okay? So here in Mexico, we got, well, some weeks ago, I think, I read about a young man, well, a kid that he won the first place in the world in maths, okay? So we can discuss here if this little kid, so he he was born with this ability to learn about maths, or he studied so hard for just 1 year, and that's the reason that he won in this recently months, for the previous months. We don't know, right? There are some theories that say, yes, of course, we born with those talents, we born with those skills, but something we develop some skills when, according to our experience, according to our interests. So, according if we spend time doing something every day, okay, or maybe um, if we learn something in our life, okay. So it's very interesting to learn about these people. How did they get this kind of ability or this kind of skill? Okay. So it's very interesting. So the reason for this vocabulary it is to talk about, like this chart says, word families, I'm sorry, are words that they got an ending, and we can identify what kind of word is, or maybe we can identify them into a sentence, okay? So here we got success and talent. Many words in English, they are nouns, or they are verbs, or they are adjectives, or they are adverbs, okay? Or they are conjunctions, okay? But they can change into another category, okay? For example, for this word success, it is a noun, okay? Remember, nouns are the proper names of things or situations, okay? But this noun can change into a verb. This word or this ending ed doesn't mean that it is in the past simple, okay? So the word, it is like this by itself. Even we can find this word into the dictionary, and it is the same. It is an infinitive succeed. That's the reason for this verb, okay? And this noun can change into endings, okay? Some words, we can use them in any category, okay? Any kind of word, but not all of them, we can change them, like talent.
So in English, we don't have a verb, okay? Or we cannot change this noun into a verb because that doesn't exist according to the dictionary, of course, okay? But we can use this word into a noun and and in adjectives, okay? That's the reason to learn about the words, okay? So this category is called word families because many words, they can change into different categories as a noun, as a verb, as an adjective, okay? But I know that this isn't enough for you, okay? Let me show you this. Wait a second. Wait a second, please. Okay, is here. Okay. The word families, there are some specific endings that we can use to make some changes into the word, okay? For example, as you can see, these words in bold or in black, okay? So we got an ending, ache or ack. Find these endings into a dictionary, we don't have any meaning. Don't waste your time, okay? They don't have it. So only if we add some specific letters, like could be specific vowel or consonant, they can have meaning, okay? They can have a meaning. For example, this ack, okay? If we are going to find this into a dictionary, it doesn't have any meaning, okay? But if we add this B, H, P, or R before this ending, yes, of course, we got a meaning like back, hack, back, rack, okay? For example, this aim, this word by itself, it doesn't have any meaning, okay? Only if we add some specific letters. So this ending got a meaning, like with B, brain, CH, chain, M, main, PL, plane, okay? Yes, of course, we got a meaning for with these words. Or what happened with this ache? Awake, bake, cake, fake, okay? Ale. So maybe this word ale got a meaning. Some of them, yes, of course, got a meaning, but sail, tail, okay? All, yes, of course, got a meaning, okay, by itself. All, ball, call, hall, okay? Or like aim, blame, came, game, same. And of course, it is, how do you say this? It is an article, okay? It got a meaning. And Ben can pen. But if we blend this ending with another letters, we got another meaning, okay? And of course, we got more of this, okay? Like eyes. Yes, of course, we got a meaning
by itself, ice, yellow. But if we blend this with another letter, with D like dice, it got a meaning. With K, I'm sorry, with M like mice, got a meaning. And nice are rice. They got a meaning. Okay. So that's the reason to use this kind of endings. But I know that isn't enough for you. Let's see this kind of this long chart. Okay. As you know, we got in English some levels. Okay. So for this level, we are between this A2 and the beginning for B1. Okay. So of course, our goal, what the faculty's goal it is that you can reach the level B2. It's an intermediate level. Okay. So this long PDF, it got 654 pages, but that's the whole words that exist in English. Okay. Yes, of course we can change them. We can make them different, but the roots of these words, they're only in these 600 pages. Okay. Well, what's the reason for this kind of chart? So we are going to, we got here a column that is called head word, okay? Like this, abandon, okay? So we are going to know, we are going to learn what are the changes that this word receives, okay? For example, we got this abandon as a verb and the meaning. For example, abandon, it got one meaning, leave, and the second meaning it is stop doing something. Okay. As you can see, this be means that the function for this word it is a verb. Okay. But what happened with this? We got this the same root abandon, but with an ID at the end. Okay. So that doesn't mean that it is the past simple. Okay. So the function for this word can change. This word abandon can change into an adjective. Okay. Abandoned. So remember the words that got this ending ed or ing. In this context, they are adjectives. Okay. If we can see this word in id, so it is a function. The function for this word it is an adjective, and we are going to use these words ed if we are going to describe people. Okay. And this ending with abandonment, it is a noun. Okay. Si tú observas en esta tabla, como comentaba, estos son los niveles que existen en inglés. A1, A2, B1, B2, C1. ¿Ok? El objetivo de la facultad es que tú estés aquí. ¿Ok? Entonces, en esta tablita, vamos a ver una columna donde están las palabras en sí mismas, sin ningún cambio, o sin ninguna categoría, si es que los podemos, si podemos decir eso, sino que vamos a encontrar los cambios que recibe esta palabra en diferentes categorías, que puede ser un verbo, un adjetivo, un noun, un adverb, un conjunction, preposition, ¿ok? Entre de ese tipo de cambios que tiene y que puede cambiar de acuerdo al contexto esa palabra. Tenemos aquí abandon como verbo, esta vez significa que es un verbo, y tiene dos significados, leave or stop doing something. No hay problema con eso. Cambiarlo en cualquier tiempo, no importa, ¿ok?
Pero si yo veo aquí un id al final, pero este diccionario o esta tablita de referencia me dice que este es un adjetivo, bueno, hay que respetar eso, que podemos utilizar abandon como verbo, como adjetivo o como un noun, ¿ok? Obviamente dependiendo de la oración o lo que quieras decir, pero esas son las tres funciones que recibe esta palabra abandon, ¿ok? Algunas palabras simplemente no tienen ningún cambio, ¿ok? Simplemente no hay más que hacer con ello, ¿ok? Como el artículo an, ¿ok? Un det es un determiner, en este caso es un artículo. No hay más cambios, no hay más, eh, no puedo cambiarlo a verbo, ni adjetivo, ni nada. Simplemente se queda tal cual. Es un artículo que vamos, indefinido, ¿ok? Que vamos a utilizar con palabras, con nouns en singular, ¿ok? Como acá tenemos abbreviation, es un noun y esta C significa que es contable, ¿ok? We can say abbreviations. Sí existe esa palabra, ¿ok? Pero también existe abbreviate, abbreviated, con ed, como adjetivo, unabbreviated, como un adjetivo negativo. ¿Ok? Ciertos cambios, ciertas partículas pueden cambiar radicalmente una palabra. ¿Ok? Entonces, bueno, el asunto de esto es que tú aprendas los cambios que reciben estas palabras para que puedas comprender mejor una lectura y que tú puedas tener una mejor fluidez cuando hablas. ¿Ok? Obviamente estas palabras se utilizan de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que quieras decir, de acuerdo al lugar, de acuerdo a la persona con quien estás hablando. Depende de muchas razones. ¿Ok? Entonces, no te preocupes, voy a compartir esto contigo al final para que lo tengas en cuenta. Para el próximo año sí vas a hacer, pues sí, vas a ver mucho de estas categorías. Esto simplemente es el inicio, ¿ok? El próximo año es un poquito más complejo, muy laborioso, pero no imposible, ¿ok? Entonces, bueno, este es el ejemplo de esto de las word families, de palabras que cambian a diferentes categorías, que puede tener diferentes funciones, como verbo, como adjetivo, como noun, como incontable, como preposición, okay, como conjunction, como adverbio, ¿ok? Puede cambiar. Simplemente cambia las terminaciones, sigue el mismo significado, pero solo cambia las terminaciones de, de las palabras en las cuales podemos identificar qué tipo de palabra es. ¿Ok? Generalmente los adjetivos en ed van después del verbo to be y significa que están describiendo a una persona. ¿Ok? No podemos usarlas para describir objetos porque es imposible, solo con personas. ¿Ok? Como verbo, con lo que sea en ed solo con personas y su función es un adjetivo. ¿Ok? Um, let's continue. Now, as you could see, we got these changes about some specific words, okay? So I'm going to repeat this. Many words in English, they can change into a different category, okay? Where is it? A determiner, preposition, okay, conjunction, adverbs. But not always we can find the same, those changes with the whole words, okay? Some of them are impossible to change them,
okay? And of course, according to the context, we are going to use them, okay? As you can see, we got this small chart with this word success and talent, okay? We are going to choose the correct noun, the correct verb, or the correct adjective according to this small reading, okay? But first of all, well, everyone has a something they can do well. A person can be good at math, sport, or playing a musical instrument. But some people like Ho Jifan have as was already a something chess player by age. By age 14, she was a grandmaster, the highest title that a chess player can achieve. Why was Jifan so something? Was it a natural something? Did she study the game and practice a lot? Did she something for another reason? Let's see. Okay. So according to this sentence, everyone has a. So this a means that we are going to use an adjective or a noun, because the rule says that we can use the article a with a noun or with an adjective, okay? And of course, the noun must be in singular, okay? What do you think it is? What do you think it is the correct word for this? It is success, talent, succeed, successful, or talented. Don't worry if you get mistakes, okay? It is only an example. I'm sorry, I couldn't hear you. Talent, only talent. Well, in this context, it's correct to use this word talent because it is a noun, okay? And of course, it is after this article, we are going to use a noun or an adjective according to the context, okay? So everyone has a talent, something they can do well. A person can be good at math, sport, or playing a musical instrument. But some people like Koji Fan have special ability. As a child, Fan was already a chess player. Well, I think it is success, but in which form? As a noun, as a verb, or as an adjective? Veamos cuál es la función de estas palabras aquí, okay? Okay, talent, okay, it doesn't matter, it's easy peasy, but what happened with talented? Tenemos un ed al final, significa que está hablando de un adjetivo, okay? Aquí su función de esta palabra es un adjetivo porque previamente tenemos el artículo a, y aquí el verbo es el verbo to be en pasado simple. Acuérdense que los verbos en cualquier tiempo son válidos.
Simplemente hay que identificarlos. ¿Ok? Acuérdate que los adjetivos con terminación ed están describiendo a una persona. En este caso, tenemos a Ho Ji-fan. ¿Ok? Podemos decir Ho Ji-fan is a talented chess player como algo que se presente, o podemos utilizar este verbo to be en futuro o en pasado, simplemente hay que identificarlo, pero la regla sigue siendo la misma. Utilizar adjetivos ed, después tenemos en pasado simple, por lo tanto no hay cambios, sigue la regla. ¿Ok? Describir personas con ed, adjetivos ed. ¿Ok? Porque también aquí tengo un artículo. A significa que utilizaré un noun o un adjective. ¿Ok? Pero dependiendo, tenemos que leer previamente antes de poder contestar y después para que podamos tener una idea de qué trata esta oración. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con esto? Why was Jifan so successful? En este caso sí tenemos este adjetivo successful porque en este caso estamos describiendo algo que no es, como te diré, no es algo que describa a la persona como tal, ¿ok? Estamos hablando de una situación. ¿Por qué fue tan exitosa Jifan? ¿Cuál fue la razón de su éxito? ¿Ok? Pues que tenía esta habilidad, ¿no? De jugar ajedrez. Un ejemplo. No estamos hablando de la persona como así, estamos hablando de la situación, de por qué tuvo tanta fama, ¿no? ¿Cuál fue la razón de eso? Ok. Aquí, was it a natural talent? ¿Fue un talento natural? ¿Nació con él? Aquí sí estamos hablando como tal de un poco de la persona. ¿Fue algo natural ese talento? Uh-huh. ¿Lo fue? ¿No lo fue? ¿Lo aprendió? ¿Practicó? ¿Le enseñaron? ¿Adivinó? Ok. Did she study the game and practice a lot? Okay. Did she succeed for another reason? Okay. Aquí la función de esta palabra success en este contexto, un verbo que está en pasado simple con ed, ok, porque aquí ya tengo el auxiliar did y significa que esta oración es en pasado, es una pregunta en pasado, pero eso no significa que debo de poner el verbo en pasado simple. Simplemente menciona que el verbo así tiene su terminación en ed. No es un adjetivo, ni tampoco es un verbo en pasado simple. Está en infinitive. Así es la palabra. ¿Ok? Por lo tanto, utilizamos el verbo en infinitivo porque aquí ya tengo el auxiliar did o do si quieres también, dependiendo, o does, dependiendo. Pero en este caso está hablando de una oración en pasado simple. ¿Ok? Did she succeed for another reason? Uh-huh. Entonces, a veces suele ser confuso, sí, te lo puedo garantizar, de dominar este tipo de situación que son las word families o este tema, la única opción que puedes tener para mejorar en esto es leyendo, es leer. Leer en inglés, leer el tema que a ti te llame la atención. Obviamente mis gustos no van a ser los mismos que los tuyos. Podemos tener algo en común. Todos estudiamos arquitectura,
pero quizá a unos les gusta leer más literatura de fantasía, otros la novela romántica, un ejemplo, otros fantasía, otros de suspenso, no sé, es diferente, ¿ok? Lo que a ti te llame la atención es válido, pero trata de hacer este tipo de mini ejercicio. Cuando tú llegues al último año, pues sí te van a empezar a entrenar acerca de algún tipo de examen. Varios exámenes traen este tipo de ejercicio, si es que tú algún día te certificas. Vas a traer una tablita o una lista, por ejemplo, de 10 palabras que ya están respectivamente en su categoría. Puede ser una 9 categorías que existen de palabras. De ahí vas a elegir la que tú consideres correcta en este tipo de ejercicio. Si es un verbo, si es un adjetivo, si es un noun, si es una preposición, si es un adverb, si es un conjunction, ¿ok? No sé, dependiendo de la función y dependiendo lo que diga de la palabra que vas a poner y leer después de la palabra que vas a elegir, ¿ok? Por eso es importante aprenderse esas raíces o esas terminaciones, porque en un examen nada de eso. Simplemente vas a tener la lista y bueno, la lista de palabras y dónde tú consideras que puede ir o pueden usar esa palabra dependiendo la oración, ¿ok? Entonces, este es como el inicio, el principio de lo que vas a hacer para el último año. Sí es importante que lo revises, lo cheques, lo analices, lo digieras, lo asimiles, para que no se te haga difícil después, ¿ok? Sí, enfócate en el significado, no pasa nada, pero a veces es mejor nada más aprenderse la, ¿ok? Solo la función cambia o la forma de la palabra cambia, ¿ok? Y el contexto, obviamente, cómo es que lo vas a usar, dependiendo del contexto, la situación, la persona, el lugar, ¿ok? De eso depende mucho el uso de estas palabras, ¿ok? Entonces, bueno, si sabes, tú sabes, trabajas en Classroom, esto es lo que vas a hacer. 10 segundos. Bueno, voy a compartirles las páginas para que ustedes las chequen. Yo sé que en vacaciones a veces, pues sí, la verdad no, pues no hacemos nada. Son vacaciones. Y está bien, pero en su momento tienes que leerlo o guardarlo para que el día de mañana que lo utilices, lo tengas como referencia y puedas identificar el uso de estas palabras o terminaciones. Ahora, espero estés despierto y pongas atención a lo que voy a decirte. Voy a mostrarte un documento de Word. Ya terminamos lo de la clase, ahora vamos a hablar de negocios. Como bien sabes, ya casi estamos en finales, ¿ok? Y pues lo que te voy a pedir no es nada del otro mundo, ¿ok? Acuérdate que estos son los criterios de evaluación, participación, tarea, las muy pocas tareas que te dejé, 40% de plataforma, los que compraron el libro, ¿ok? Tienen hasta el 11 de junio.
para realizar todas las actividades de plataforma, ¿ok? Y los que no tienen el libro, no se preocupen, acuérdense que deben de copiar las actividades que les presento, escribirlas en su cuaderno, obviamente responderlas, le tomas una foto y lo subes a Classroom. Igual, sesión final, que es un video de 3 a 5 minutos. No pasa nada si te pasas de más minutos, no importa. Pero eso sí, no debe tener menos de 3 minutos, ni 2 minutos 59 segundos. No, tiene que tener más de 3 minutos. ¿Ok? Tienes para enviarlo hasta el 15 de junio. Vamos a borrar esto. Ok. Esa es tu fecha límite. 11:59 si quieres. Después de esa hora, del primer minuto del día 16 de junio, aunque lo envíes, no lo voy a revisar porque hay tiempo, ¿ok? No es un trabajo de la noche a la mañana. Te estoy pidiendo tiempo. No es necesario que lo edites. Así te lo puedes enviar a capela sin ninguna edición, ¿ok? Para ahorrarte el tiempo. Si te equivocas, no importa, continúa con el video, no lo cortes. Si te equivocas, no cortes el video. Así, un video que no tenga ningún corto ni nada. Si tienes tiempo de editarlo, está bien, sin problema. Pero lo que yo no quiero es que pases tiempo en la edición, te tardes y tengas luego inconvenientes y te tardes en enviarlo, ¿ok? Nada de eso. No quiero que lo edites ni nada. Si vas a presentar algo, puede ser que una imagen o el objeto en sí mismo, ¿ok? Pero no creo que sea necesario. ¿De qué va a hablar o de qué va a tratar tu video? De aquí solo vas a elegir un tema, ¿ok? Pues son los temas que vimos y los que vamos a ver en estas unidades de las 6 a las 12, ¿ok? Del libro. Pues tú puedes elegir, solo vas a elegir un solo tema, ¿eh? Talk about important memories, ¿eh? Vimos eso el primero o segundo día de clases, ¿ok? Explain how to get around a city, ¿ok? ¿Cuáles son los medios de transporte que puedes encontrar, etcétera? Describe your personality, adjetivos, obviamente vamos a utilizar aquí. Talk about future plans con este tiempo del be going to, ¿ok? Talk about how to have less stress. Acuérdense que hablamos de enfermedades, illnesses, disease, partes de tu cuerpo. ¿Cómo podemos evitar? Talk about a life experience that changed your life, que es lo que vamos a ver en esta unidad, ¿ok? Y en la última vamos a hablar de películas en la unidad 12. Give an opinion of a movie. La película que tú quieras describir, vas a dar una opinión, la vas a describir, te gustó, no te gustó, fue aburrido, fue emocionante, no era lo que esperabas, ¿ok? De eso es que les pido. ¿Alguna duda, algún comentario? Espero estén despiertos. Ok. Bueno. Esto no te preocupes, lo subo a Classroom para que lo tengas sin problema. Ok. Pero Sí, dime. tengo que grabar yo o, por ejemplo, si hice una presentación, grabo la presentación y mi audio. Tengo que verte. No es un video de cuerpo completo, simplemente sus bello rostro, que los voy a hablar, nada más. Si es necesario que tú presentes una foto, puedes mostrarla. Si es necesario que muestres el objeto,
¿ok? Utilizando solo un tema de esto. Solo vas a elegir un tema, ¿ok? Acuérdense, no menos de 3 minutos, no 2 minutos 58 segundos, no 2 minutos 50 segundos, más de 3 minutos, ¿ok? El límite son 5 minutos, pero si te tardas más, no pasa nada, ¿ok? ¿Algún otro tema, algún otro comentario? Les vuelvo a comentar, hay tiempo, ¿ok? Y así pues terminamos antes y dejamos de tener sesiones, ¿ok? Bueno, chicos, excelente inicio de semana. Ahorita subo esta información a Classroom, ¿ok? Bye bye, see you. See you, teacher. Bye. See you. Nos vemos.